So geomorphology இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல தான் தொடங்கணும். At the end of the unit the entire concepts என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும். அதான் அதோட அல்டிமேட்டம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் நம்பர் 1. Write down. Okay, some physical processes and laws. Sorry, the same physical processes and laws. The same physical processes and laws that operate today. Operated throughout geological time. Operated throughout geological time, comma, although not necessarily with the same intensity as now. With the same intensity as now. Okay, so we will go through the statement. What does this statement says? Thornberry's first concept, important concept, that is the same physical processes which are operated today. Earth surface la enna இன்னைக்கு நடக்குதோ அது இந்த entire geological scale ல நடந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு இல்லையா, but need not necessarily at the same rate. For example, volcanicity, mountain building அப்படிங்கிறது இப்பவும் இருக்கு. ஆனா early phase ல there were more volcanic activities, volcanism was very active, mountains were forming at a faster rate. இப்போ என்ன நடக்குது? Every process has been slowed down. அப்போ the rate of process is different, but the processes remain the same. Okay, this is well explained by Hutton. இந்த பேரெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன்னா human geography ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Hutton through the principle of, இதே விஷயத்தை அவர் ரீஎம்பசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார், through the principle of uniformitarianism. அதாவது throughout the geological surface the processes remains uniform. Principle of uniformitarianism by Hutton. இது என்ன எக்ஸ்பிளைன், எந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுவார், எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவார்னா, present is the key to the past. Present is the key to the past. Elaborate, comment, discuss அப்படின்னு ஒரு entire statement questionா கூட வரலாம். So present is the key to the past, meaning இப்போ என்ன நடக்குதோ இது எல்லாமே அப்போத்துல இருந்து நடந்துட்டு தான் இருந்திருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு மீனிங். ஓகே, அப்போ ப்ரெசண்ட்டை என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சா பாஸ்ட்ல என்ன நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட், இதை ஒன்னொன்னும் ஒவ்வொரு சிலபஸ்ல ஒவ்வொரு டாபிக் கவர் பண்ணும் போதும் we will understand it much better. Second concept number 2, geological structure is a dominant control factor. Geological structure is a dominant control factor in the evolution of landforms. And are reflected on them. Okay, I'm read through the statement. Geological structure, underline the word structure, is a dominant control factor in the evolution of landforms and is reflected in them. Second, concept number 3. Next, concept number 3. 3 and second and 3 ரெண்டுமே interrelated, then I will explain who explained it much better. Okay, concept number 3 என்ன சொல்லுதுன்னா, to a large degree
to a large degree. The earth's surface possesses relief because the earth's surface possesses relief na inga height the structures mean pannudhu. Okay, relief because the geomorphic processes operate at differential rate, operates at differential rate. Okay, so concept number 2 and concept number 3 are well explained. Nammaloda theory, nammaloda syllabus la this is where Davis, okay, William Morris Davis, W.M. Davis explain pannirpar. That is, landform is an outcome of any landform is an outcome of structure, process and time. Okay, geological inna the geological events, processes, they act at different rate. அப்போ மூணு பேரோட combination, the structure and the process and crustal stability, time, இது மூணும் தான் யாரை கிரியேட் பண்ணுது, லேண்ட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணுது. இது டேவிஸோட லேண்ட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட் தியரிஸ். பெங்குமே இதே ஆஸ்பெக்ட் தான் பேசியிருப்பாங்க, இதே ரீஜனில் தான் பேசியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கான்செப்ட் நம்ம சிலபஸில் சைக்கிள் ஆஃப் இரோஷன் அண்ட் லேண்ட்ஃபார்ம் டெவலப்மெண்ட்டில் படிப்போம். ஓகே, இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் geomorphic processes leave their distinctive imprint. Geomorphic processes leave their distinctive imprint upon landforms and each geomorphic process develops its own characteristics assemblage of landforms. Underline the word assemblage of landforms. Okay, I am going to read it one more time. Okay, geomorphic processes leave their distinctive imprint upon landforms and each geomorphic process develops its own characteristic assemblage of landforms. Meaning, ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் இல்லை ஒவ்வொரு ஏஜென்ட்ஸும் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். அப்போ அந்த லேண்ட்ஃபார்மை பார்த்தாலே we can easily identify which geomorphic process created it and which geomorphic agent created it. ரொம்ப சிம்பிளா, when I say delta is a landform. Yes, இது யாரு கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க? டெல்டாஸ் எந்த கிளைமேட்டிக் ஏஜென்ட்டோட அசோசியேட்டட்? யார் டெல்டா கிரியேட் பண்ணும்? ரிவர்ஸ் எந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணும்? பிளெயின்ஸில். அதோட நேச்சர் என்ன? ஃபர்டைல் alluvial fluvial deposits. So when we look into a landform, we can very well describe, ஏன்னா it will form a set of assemblage. அந்த landforms அந்த ஏஜென்ட் அந்த ப்ராசஸ்னால தான் கிரியேட் பண்ண முடியும். You getting me? அப்போ landformsங்கிற அந்த entire topic, fluvial landforms, arid landforms, landforms created by wind, landforms created by glaciers அப்படிங்கிறது ஏன் செட்டாக இருக்குது? ஏன்னா அவங்களால மாத்திரம் தான் இந்த செட் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸஸ்னால தான் அந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன். ஆஸ் தி டிஃப்ரென்ஷியல் இரோஷனல் ஏஜென்ட்ஸ் acts upon earth's surface, there is produced an orderly sequence of the landforms.
there is produced an orderly sequence of landforms. Orderly sequence of landforms. இது என்னன்னா cycle of erosion. Any landforms, for example, நான் Himalayas எடுத்துக்கிறேன். Himalayas present day, what are those? Himalayas are nothing but mountains. Right? They are higher relief mountains. இருக்கிறதுலே highest mountains அப்படிங்கிறது என்னோட Himalayas தான். But millions and trillions of years back, these mountains were nothing but oceans. Present day Himalayas were once oceans millions and millions of years ago. Maybe millions and millions of years after, என்ன நடக்கலாம்? Himalayas could have been lowered into smaller hills or even plains due to exogenic factors. So இங்க endogenic factors அதிகம் act ஆனதுனால எனக்கு என்ன create ஆச்சு? Mountains create ஆச்சு. இதுவே இப்போ endogenic role இல்லாம exogenic factors act ஆனா இது என்ன நடக்கும்? Plains create ஆகும். இந்த plainsல திரும்ப endogenic factors act ஆனா இந்த plains would be uplifted into another set of mountains. அப்போ இந்த landforms undergoes a sequence of changes in a cyclic manner if undisturbed. ஆமாம் தானே? இந்த ப்ராசஸ் எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் ஆகலை அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லாத பிளெயின்ஸ் மவுண்டென்ஸாக மாறும், ஒரு காலத்தில் மவுண்டென்ஸாக இருக்கிறது பிளெயின்ஸாக மாறும். ரைட்? இது ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் எரோஷன் மாதிரி ஒரு சைக்கிள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். தட் இஸ் தி வேர்ட் ஆர்டர்லி சீக்வன்ஸ். அப்போ ப்ரெசன்ட் டே மவுண்டென்ஸ்னால் இதுலேருந்து என்னோட பாஸ்ட்டும் அனலைஸ் பண்ணலாம், ப்ரெசன்ட் டே மவுண்டன் சிஸ்டத்துலேருந்து இதோட ஃபியூச்சரும் என்னால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அன்லெஸ் அண்டில் which facilitates the stability facilitates. இல்லைனா இந்த சைக்கிள் would be interrupted. அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிள் இன்டரப்ட் ஆனால் ஜியோகிராஃபிக்காக அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லுவோம். நார்மலாகவே ஆக்சிடென்ட்டோட மீனிங் என்ன? நல்லா போயிட்டு இருக்க லைஃப்பில் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் ஆக்சிடென்ட். சிமிலர்லி இப்படி ஒரு சைக்கிள் ஆப்வியஸ்லி ஜியோகிராஃபினால இட் வில் ஹேப்பன் இன் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். It will not happen in a day. அப்போ இந்த sequential order can be interrupted and we address this in the name of geographical accidents. அப்போ என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த சைக்கிள் என்ன ஆகும்? சைக்கிள் இன்டரப்ட் ஆனால் மல்டி சைக்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு லேண்ட்ஃபார்மோட சைக்கிளில் ஆக்சிடென்ட் நடந்தால் இந்த சைக்கிள் எங்கேயோ டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா திரும்ப இந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸு இன்னொரு செட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அண்டர்கோ பண்ணும். இதை பாலிசைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. பாலிசைக்ளிக் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே நம்ம சிலபஸில் இருக்குது. சிலபஸில் அடுத்தது படிப்போம். திஸ் இஸ் தி ஆர்டர்லி சீக்வன்ஸ். கோஸ்டல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸில் மேபி ஜிஎஸ் ஜியோகிராஃபி படிச்சிருந்தீங்கன்னா கோஸ்டல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸில் வி ஹாவ் அ கேவ் ஃபார்மேஷன். ஓகே, அந்த கேவ்ஸ் என்னவா மாறும்? ஆர்ச்சாக மாறும். ரைட்? திஸ் இஸ் மை என்டையர் வாட்டர். இது கேவ்ஸ். அந்த ஆர்ச்சஸ் அடுத்து கொலாப்ஸ் ஆஃப் தி ரூஃப் இட் வில் ரிசல்ட் இன் ஸ்டாக்ஸ். ஸ்டாக்லேருந்து ஸ்டம்ப். இந்த மாதிரி ஒரு சீக்வென்ஷியல் சேஞ்சஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ்னு ஒன்று படிப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? கோஸ்டல் லேண்ட்ஃபார்ம்ஸில். அப்போ ப்ரெசன்ட் டே ஓஷனில் ஸ்டாக்ஸ், ஸ்டம்ப். திஸ் இஸ் மை ஆர்க் அண்ட் கேவ். ஸோ இங்கே ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஸ்டம்ப்ஸ் அதிகம் இருந்தால் அதோட மீனிங் என்ன? ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எகோ இது வரைக்கும் அந்த ராக் இருந்ததுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? இது வரைக்கும் இருந்த ராக்கில் தான் கேவ் ஃபார்ம் ஆகி ஆர்க் ஃபார்ம் ஆகி ஸ்டம்ப்ஸ் ஆகி இப்போ அது ஸ்டாக்ஸ் ஆகி ஸ்டம்பாக இருக்குது. அப்போ இங்கே கேவ்ஸ் இருக்குன்னா இதோட மீனிங் என்ன? இன்னொரு 100 இயர்ஸ் இதே கண்டிஷன் சஸ்டெயின் ஆனால் இந்த கேவ் எந்த ஸ்டேஜுக்கு மாறிடும்? ஸ்டம்பாக மாறிடும். இது சிம்பிள், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கக்கூடிய ஆர்டர்லி சீக்வன்ஸ். இந்த ஆர்டரில் தான் அது மாறும். ரைட்? அதே மாதிரி தான் என்டையர் லேண்ட் ஃபார்மும். ஆனால் அந்த சீக்வன்ஷியல் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ லார்ஜர் டைம் பீரியட். Change of landform is inevitable, but அந்த change observe பண்றதுக்கு it will take multiple generations to witness an observable change. Right? This is your theory concept number 5. Next comes the concept number 6. Complexity of geomorphic evolution. Complexity of geomorphic evolution is more common than simplicity. Complexity of geomorphic evolution is more common than simplicity.
This is where we talk about the polycyclic regenerated exhumed surfaces. ஏன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் அந்த அளவுக்கு crustal stability இல்லை, ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ என்னோட landforms will undergo superimposition of another landforms or this particular landform would be covered with other landforms. அப்போ exhume பண்ணாதான் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய landforms வெளில தெரிஞ்சாதான் இதோட possibilities எல்லாம் நிறைய தெரிய வரும். So complexity of geomorphic evolution is more common. Seventh concept, little of the earth's topography. This is what we were mentioned earlier. Little of the earth's topography is older than tertiary. Little of the earth's topography is older than tertiary, and most of it is not older than Pleistocene. Okay, அப்போ என்னோட earth surfaceல maximum landforms எந்த phaseல form ஆனது? Pleistocene to tertiary phaseல. ரொம்ப minimum proposition தான் after tertiary form ஆயிருக்கு. After tertiary னா யாருன்னு தெரியுதா? Fold mountains. இப்போ பார்க்குற fold mountains அவங்க ஒரு little proposition தான். Majority of the landforms come under the period of Pleistocene to tertiary. Substantiate னு கொடுத்தா எனக்கு geomorphology தெரிஞ்சிருந்தா தான் இதை என்னால் ஆன்சர் எழுத முடியும். Right? So next, eighth concept, proper interpretation of present day landscapes. Proper interpretation of present day landscapes is impossible without a full appreciation of the manifold influences of the geological and climatic changes. Geological and climatic changes during Pleistocene period. Okay, so underline பண்ண வேண்டியது geology and climate change. So shaping the entire geography or shaping the entire landforms, cooling effect, solidifying, ice age தாண்டி இன்னொன்னு என்ன? Climate change. Climate change has an important role. Why? Climate directly or indirectly affect the rate of geomorphic process. ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது, மவுண்டன் பில்டிங் ப்ராசஸ் இல்லை மவுண்டன் லோவரிங் டவுன் ப்ராசஸ், ஏதோ ஒரு ஜியோமார்பிக் ப்ராசஸ், அதை டைரக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் யார் அஃபெக்ட் பண்ணுவா? கிளைமேட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ளீஸ்டோசீன் அப்படிங்கிறது என்டையர் ஜியாலஜிக்கல் ஸ்கெயிலிலேயே ரொம்ப கோல்டஸ்ட் பீரியட். த கிளைமேட் வேர் எக்ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கான்ட்ரரி டு தி நார்மல் கேஸ். நார்மலாக எப்படி இருந்தது? ஆக்டிவ் வொல்கானோ, வார்ம் கிளைமேட், ஹாட், இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்ததுலேருந்து மாறுபட்டு ப்ளீஸ்டோசீனுங்கிறது ஐஸ் ஏஜ், ரொம்ப கோல்டு பீரியட். ஸோ the climate change in Pleistocene shaped so many aspects in the geographical structures. புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த கான்செப்ட். Next, concept number 9. No, 2 more statements and we can go home happily, right? So 2 more. Concept number 9, an appreciation of world climate. An appreciation of world climates is necessary to a proper understanding of. An appreciation of the world climates is necessary to a proper understanding of the varying importance of the different geomorphic processes. Varying importance of
the different geomorphic processes. Same, more or less interlink with your earlier concept. Climate ingradhum romba relevant. Geomorphic processes. Importance of different geomorphic processes, right? Last concept, the 10th concept of William D. Thornberry. The pair romba relevant. William D. Thornberry. Okay, last one. Geomorphology, although concerned primarily with present day landforms, attains its maximum usefulness by historic extension. Dot. Okay, so என்ன பார்க்கிறதுக்கு இந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸை படிக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியலாம், இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸை படிக்கிற மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் ஜியோமார்ஃபாலஜியோட கம்ப்ளீட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்போ வரும், எப்படி அந்த லேண்ட்ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு, இது எப்படி மாறும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லேண்ட்ஃபார்மோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதான் கம்ப்ளீட் பிக்சர் கிடைக்கும். Okay, so that is how your concepts unveils. There are 10 concepts and trust me, there are 3 important questions for 3 consecutive years directly taken away from this statement. அதுக்கப்புறம் அது நிறுத்திட்டாங்க. Geography paper become easy. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? இந்த questions கேட்கும் போது தான் students were very much afraid of geomorphology. They thought this is our all alien concepts. ஏன்னா புக்லேருந்து டைரெக்டாக வரல, சிலபஸ்லேருந்து டைரெக்டாக வரலங்கிற மாதிரி. இதெல்லாம் புரிஞ்சாதான் உங்களோட ஜியோமார்ஃபாலஜி புரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடே. ஐ ஹோப்